செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் இடம்பெறுகின்றன. வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சி கல்லூரியில் பயிற்சி பெற்று வரும் பன்னாட்டு ராணுவ பயிற்சி அதிகாரிகளுக்கு பட்டமளிப்பு வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் பேசுகையில், I see the pride of the armed forces of India and other nations. A generation of military leaders that will endure a period of accelerated change that will be accompanied by unique and disruptive challenges. And I also see the future strategic military leaders who will have the onerous task of ensuring the national security of your respective countries. Each one of you sitting here is destined to participate in the national effort towards building a prosperous future for your people. A great responsibility awaits you. Friends, today I want to share some insights about the complex environment that you will face, the challenges that you will need to overcome, and the expectations that you will need to fulfill in your journey ahead. Friends, global geopolitics today is being redefined by three key metrics: a major pivot towards prioritizing national security, a technological tsunami that is sweeping the global landscape and accelerating innovation. As national security professionals, you will do well to study the menaces of these trends in depth if you have to stay ahead on the strategic military change curve. Friends, the global geopolitical situation is marked by tremendous flux, with rapidly shifting alignment, disruption, and conflicts being the order of the day. Issues such as deglobalization, intense nationalism, resource scarcity, human migration, food security, climate concerns, and threat of global pandemics loom large. This is accompanied by the weaponization of trade and finance and anxieties that are created due to disruption of supply chains, monopoly over disruptive technologies, and anxieties over the transparency of data flows. It is no surprise that the world is moving to an era of self-help and unilateral decisions, leading to a decline of the global institutions and order. And we are seeing this unfold before our very eyes today. Friends, technology today is a driving geopolitics and national security like never before. Artificial intelligence and the emerging basket of technology, robotics, military autonomy, drones, quantum, blockchain, space, cyber, electronics, additive manufacturing, and the like are revolutionizing defense and war fighting in critical ways. Warfare is moving rapidly beyond the traditional domains of land, sea, and air to space, cyber, the undersea, and newer domains of primitive endeavor, drones, for instance. Has emerged Ukraine-Russia conflict virtually as a new arm, if not a transformative science. The majority of the losses of the soldiers and the equipment have been attributed neither to traditional artillery nor to armor, but to drones. Space capacities in the low Earth orbit, similarly, are transforming military persistent surveillance, positioning, targeting, and communications, thus taking combat to a new height. The power of technological innovation in combat threats is breathtaking indeed. Friends, the ongoing conflicts and the contemporary trends highlight the fact that the traditional notions of warfare are being rewritten. Emerging technologies are impacting the character of war with unmanned systems
and advent of the artificial intelligence, forecasting an era of autonomous warfare. Warfare today has gone beyond the traditional battlefields of land, sea, and air, and armed forces will increasingly need to operate jointly in multi-domain environment where cyber, space, and information warfare will be as potent as conventional operation. We are in the age of the grey zone and hybrid warfare, where cyber attacks, disinformation campaigns, and economic warfare have become tools that can prosecute and achieve politico-military aims without a single shot being fired. Friends, as India moves towards our Prime Minister's visionary goal of the Viksit Bharat by 2047, a fully developed, self-reliant, and globally respected India, it is imperative to recognize that this vision rests firmly on two fundamental pillars. Surakshit Bharat, or secure India, and Sashakt Bharat, or strong India. While Surakshit Bharat gives us the confidence to dream, Sashakt Bharat gives us the strength to achieve those dreams. Our armed forces, through unwavering vigilance and sacrifice, ensure a secure India. So how are we to achieve this vision? Friends, I feel the approach has to be guided by the Defence Service Staff College. Here, with 8 to 10 years of the average service, you have a long career span ahead of you, where you could be the future change makers. Let me explain how. The start point has to be the development and the modernization of our armed forces. Technology today is not a support element but a decisive enabler of operations. Our armed forces must therefore not only keep pace with technological changes but also lead it. The need for us is to develop low-cost, high-tech solutions and enhance the fighting capability of the armed forces. In order to remain capable and relevant for future wars, we need to vigorously pursue the transformation of our armed forces. New perspectives, doctrines, concepts of operation, and structures need to be created and refined in keeping with the changing nature of threat and war fighting methodology. Friends, as I highlighted earlier, the canvas of the threats that we face and therefore the need to respond has to be enhanced. So while enhancing our capabilities to prosecute conventional war and respond to conventional threats. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். உலக அளவில் ஹோமியோபதி மருத்துவ முறையை கொண்டு சேர்ப்பதில் இந்தியா முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதள பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நம் நாட்டின் அழகையும் கலாச்சாரத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையிலான புகைப்பட போட்டிக்கு புகைப்படங்களை வரும் 21ஆம் தேதிக்குள் கலாச்சாரத்துறை குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்திற்கு அனுப்புமாறு அந்த அமைச்சகத்தின் சமூக வலைதள பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. பிரதமரின் சூரிய மின்சக்தி திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் சிறப்பான முறையில் நீர்ப்பாசன மேலாண்மையை செயல்படுத்தி வருவதாக மத்திய அமைச்சர் திரு பிரஹ்லாத் ஜோஷி வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். நாட்டு மக்கள் அனைவரின் ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள் காரணமாக வளர்ச்சிக்கான பயணத்தில் இந்தியா உச்சம் பெற்றுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் தமது சமூக வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.